Commander Park Jimin start durch das Grofenster der Horizons Edge in die Endlosen Stern. Sein Raumschiff war weit draußen am Rand der menschlichen Weltraums, weiter als Jesuve. Die Computer zeigten seltsam Energiesignale an, bei niemand erklären konnte. Was ist das für ein Signal, Dr. Kim? Fragt Jimin seinen Wissenschaftler. Dr. Kim Subin blickt nervös auf sein Gerät. Die sollen ergeben keinen Sinn. Das Signal kam von einem Ort, wo eigentlich nichts sein sollte. Ich weiß nicht, Commander. Aber es ist grog, sehr grog, antwortet Subin mit zitternder Stimme. Das Forschungsschiff flog langsam einher heran. Plötzlich erschien etwas Dunkles vor ihnen. Es war ein riesiges Raumschiff, aber es sah anders aus als alles, was Menschen je gebaut hatten. Die Form war fremd und beängstigend. Mein Gott, flüstert Jimin. Das Fremdschiff war überall mit tiefen Kratzspuren bedeckt. Es sah aus, als hat ein gewaltiges Tier sein Krallen hineingeschlagen. Die Kreuzer waren so grog wie Häuser. Die Crew der Horizons Edge war still geworden. Als starten auf das erste Schiff vorinnen. Es dreht sich langsam im Weltraum, dunkel und taut. Sollen wir hineinschauen? Fragt Pilot Li Tae-Young unsicher. Sein Hensitterten an den Kontrollen. Jimin nickt langsam. Wir müssen wissen, was passiert ist. Macht die Angst bereit. Ein Stund später schritten Jimin, Subin und zwei andere Crewmitglieder durch die aufgerissene Hull der fremden Schiffs. Ihr Taschenlampen erhellten lang, dunkel inch. Überall waren seltsame Maschinen und Bildschirme, die sie nicht verstanden. Dann fanden sie den ersten Körper. Ihn steht Subin. Das Wesen vor innen war eindeutig intelligent gewesen. Es hat Werkzeug und Kleidung getragen, aber jetzt war es in Stadt gerissen. Riesig Klau und hatten es zerrissen wie Papier. Hyacinth noch mehr, rief Crewmitglied Park von weiter vorn. Ist im klein krank, der ganz Gang war voller Leichen, 100 von ihnen. All oft die gleich schrecklich wie's gettet. Die waren mit seltsamen Symbolen beschmiert. Wahrscheinlich BLUT. Dr. Subin unter such die Körper genau. Commander, schauen Sie sich das an. Dies Wunden sind nicht zufällig. Was auch immer sie gettet hat, es war intelligent. Es was genau, wo es ausschlagen musst. Jimin fühlt sich krank. Sie meinen, es hat sie gejagt. Ja, und es hat Spaß dabei. Sie bewegten sich tiefer ins Schiff hinein. Überall das Gleichbild tat und sehr streng. Aber die Maschinen funktionierten noch. Die Aliens waren sehr fortschrittlich gewesen. Viel weiter als die Mien und dorten der kommende Zentral fanden sie endlich etwas Wichtiges. Ein grauer Bildschirm flackert noch. Subin arbeitet eine Stunde lang daran. Die Fremdsprache zu verstehen. Ich habe etwas, sagte schließlich. Es ist eine Warnung. Sie schreiben aber etwas namens die Wörschlinge, und über die endlos Jagd. Himmels Blut war zu Eis. Was bedeutet das? Sie sind vor etwas weggelaufen, Commander. Etwas sehr gefährliches, und es hat sie trotzdem gefunden. Die letzten Nachrichten auf dem Bildschirm waren voller Panik und Angst. Die Aliens hatten gewusst, dass sie sterben würden. Sie hatten Nachrichten an andere Welten gesendet. Sie wurde Gefahr zu warnen. Commander, flüstert Juna. Wenn dies Dinge so fortschrittlich waren und trotzdem gestorben sind. Was passiert denn mit uns Menschen? Jimin hat keine Antwort. Wusste nur, dass sie sehr schnell zur Erde zurückkehren mussten. Die Menschheit war in großer Gefahr, und sie wusste dies noch nicht einmal. Admiral Lee Minho sah in seinem Büro auf der Erde und las Commander Himmins Bericht zum dritten Mal. Sein Hensitterten leicht. Das konnte nicht wahr sein, aber dann,
Kämen die anderen Nachrichten, Admiral, wir haben ein Problem, sagt Captain Kim Wuschig und stürmt ins Büro. 3 weitere Todschiffe wurden gefunden, all gleich sirstet. Minho stand auf und ging zum großen Bildschirm in der Wand. In Kort der menschlichen Weltraums erschien. Rotpunkt markierten die von dort zerstörten Schiff. Es waren so viel. Zeig mir die Bericht, befahl Minho. Angst stand. War ein Albtraum. Jedes Schiffe sollte gleich geschützt. Fortschrittlich Aliens, alltat. Überall Kratzspuren von riesigen Klauen. Panik in den letzten Nachrichten. Und immer wieder die gleichen Wörter. Bei Verschlinger und die. Endlos Jagd. Sir, meldet sich Lieutenant Park G1. Wir haben die Computerdaten von wir Schiffen entschlüsseln können. Die Aliens waren all sehr unterschiedlich, aber sie schreiben über das Ding. Etwas jet sie durch die Galaxie. Minho fühlt sich kalt werden. Wie lang sind die Schiffe schon tot? Unterschiedlich lang, Sir. Das Test ist sie 2 Jahren tot. Das nüsst sie 3 Wochen. Das bedeutet, dass die Gefahr sich geweckt. Sie kam in her dort letztlich klingelt Minhos Communicator. Es will Governor Choi Seokjin von der Grenzkolonie nu bissen. Admiral, wir haben ein großes Problem hier drauen, sagt Seokjin mit panischer Stimme. Menschen verschwinden. Ganz Familien sind einfach weg. Was meinst du mit weg? Fragt Minho. Ihr Häuser sind leer. Kein Zeichen von Kampf. Aber draußen haben wir seltsam Spuren gefunden. Riesig Fußabdruck, wie von einem Tier, aber kein Tier, das wir kennen. Minho schluckt hart. Schick mir Fotos von den Spuren. Sofort. Die Bilder kämen 10 Minuten später. Die Fußabdruck waren 3 Meter lang und hatten Schaufklauen. Sie sahen aus wie die Kreuzer auf den toten Schiffen. Wuschig, hol mir Dr. Choi Yuna. Wir brauchen einen sehr besten Wissenschaftler. Jetzt, Dr. Choi Yuna leitet das Great-Xenobiology-Team der Erde. Sie war brillant, aber auch sehr direkt. Als sie ins Büro kam, sah sie müde aus, Admiral. Ich arbeite bereits an den Daten, sagt sie unbegrün. Was wir sehen, macht keinen Sinn. Dies Kreaturen sind unmöglich groß und stark. Erklär mir das, fordert Minho. Die Klauen sind härter als Stahl. Die Geschwindigkeit muss unglaublich sein. Und sie sind intelligent, sehr intelligent. Sie wissen genau, wie sie tun müssen. Yuna sieht im Computerbilder auf ihrem Tablet. Aber das Schlimmste ist, sie lernen, jedes Todschiff seit, dass sie besser geworden sind, effizienter. Du meinst, sie werden stärker, ja? Und sie kommen in eine Richtung. In diesem Moment kam ein weiter Nachricht. Diesmal von der Kolonie nu Seoul. Dann von nu Daegu. Überall das gleich. Menschen verschwanden spurlos. Riesig Kratzspuren blieben zurück. Minho starrt auf die Karte. Die roten Punkt kämen der Erde immer und hier. Yuna, wie viel Zeit haben wir? Sie sah ihn mit ernsten Augen an. Wenn sie so weitermachen wie bisher, vielleicht 6 Monate, vielleicht weniger, dann haben wir 6 Monate, her zu finden, wie wir sie stoppen können, Admiral, sagt Yuna Lies. Ich bin nicht sicher, ob wir das können. Dies Dinge haben Zivilisation zerstört. Die viel weiter wären als wir. Minho nicht grimm. Die Menschheit stand vor ihrer größten Herausforderung. Und sie wussten noch nicht einmal, wie ihr Feind außer. Die Bergbau-Station auf Planet Kepler 442b war ein ruhiger Ort. 100 Arbeiter gruben dort wertvoll Metalle aus dem Boden. Sie dachten, sie seien allein auf diesem fernen Planeten. Sie lagen falsch. Supervisor Kang Hosi auch kontrollierte die Bentschicht, als die Lichter ausgingen. Alle Maschinen stoppten gleichzeitig.
die ganz Station wird still wie ein Grab. Was ist los mit dem Strom? Rief Hosiok ins Funkgerät. Kein Antwort, nur statisches Rauschen. Meine Jungkook war gerade in Tunnel 7, also das erst gehört hört. Es klang wie Metall, das Eberstein kratzt, aber viel lauter. Sein Stirnlamp flackert und wird schwicker. Hallo, the first. Da jemand, flüstert Jungkook in die Dunkelheit. Das Kratzen kam in hier. Viel in her dort letztlich sah etwas Unmögliches. Die Tunnel waren bewegt sich. Nein, nicht die Wand selbst. Etwas auf der Wand. Etwas groß, das die gleiche Farbe hat weiter. Fels dort dann if netten sich wie gelb Augen. Riesig, gelb Augen, die anstarrten. Jungkook schrie und rannt. Hinter ihm hörte ein tiefes Knurren, das durch die Tunnel hallt. Was auch immer da war, es folgte ihm. Und es war schnell, sehr schnell. Oben in der Hauptstation hört Hosiok die Schrei aus den Tunneln. Dann kamen die Arbeiter gerrend. Manch weinten, ander beteten laut. Es sind Monster da unten, schrie Worker Parks und Goon. Riesig Monster mit Klauen, beruhig dich, sagt Hosiok. Was hast du gesehen? Sie sind wir Metergrog, und sie können unsichtbar werden, sie haben Kim Taiwan direkt vor meinen Augen zerrissen. Bevor Hosiok antworten konnte, zerbrach das Grofenster der Station. Glasglitter flogen überall hin, durch das Loch kam etwas Schreckliches herein. Es war wie ein Albtraum aus einem anderen Universum. Der Metergrog, mit langen Armen Wolle, rasiamessische Klauen. Sein Körper schimmert und wechselt die Farbe wie ein Chamäleon. Aber das Schlimmste waren die Augen. Sie glühten mit kalter Intelligenz. Das Ding die Kithara bewegt sich nicht wie ein Wildstier. Es bewegt sich wie ein Juger, wie etwas, das genau ist. Was ist hat dort Hosokei und die anderen Arbeiter? Rannten sie not als Gangster, aber sie war blockiert. Ins White Kithara stand davor und grinst mit spitzen Zungen. Sie hatten geplant. Sie hatten die Menschen in ihn Fall gelockt. Was dann geschah? War kein Kampf. Es war ihn jagd. Die Kithara spielten mit den Menschen wie Katzen mit Jusen. Sie hätten all sofort ten können, aber das taten sie nicht. Sie genießen es. Jungkook versteckt sich unter einem ungestörten Tisch und sah Ales. Die Monster jagten die Menschen durch die Station. Sie lachten dabei, ein Kels, ein menschliches, Lachen. Nach 2 Stunden war es vorbei. Von 100 Arbeitern lebten nur noch 5. Jungkook war einer davon. Die Kithara hatten sie absichtlich am Leben gelassen. 3 Tage später kam ein Rettungsschiff. Commander Park Jimin war an Bord. Von die 5 Überlebenden, die immer noch zitterten vor Angst. Sie haben mit uns gespielt, flüstert Jungkook. Sie hätten uns all sofort ten können, aber sie wollten Spaß haben. Dr. Kim Subin unter such die Station. Überall waren Spuren der Kithara. Aber das sonderbar war, sie hatten nix gestohlen. Kein Metall, kein Essen nix. Sie sind nicht gekommen, zu plündern, sagt Subin zu Jimin. Sie sind gekommen, zu jagen. Aber warum die Menschen? Die Antwort kam von den entschlosselten Aliendaten. Die Kithara jagten durch die ganze Galaxie. Sie suchten immer neue Beaut, neue Spiel. Und jetzt hatten sie die Menschen entdeckt. Wir sind die Nächsten, flüstert Jimin. Wir sind der neue Beaut. Admiral Lee Minho stand vor den Gruten Militärfreund der Erde. Der Kriegsraum war voller Spannung. Jeder wusste, dass die Menschheit in großer Gefahr war. Wir mobilisieren alles, sagt Minho mit fester Stimme. Jed Schiff, jed Waf, jeden Soldaten. Die Kithara würden nicht unser Ende sein. General Park nahm June nicht.
and sehr flott. Ist bereit, Admiral. 1000 Kampfschiff, die besten Waffen der Menschheit. 3 Wochen später kam der Erstgro-Kampf. Die Menschen hatten ihn gefolgt beim Planeten Nu Incheon eingekesselt. 100 Kampfschiff gegen 20 Alienschiff. Es sollte ein leichter Sieg werden, dort es wurde ein Albtraum. Captain Kim Yoongi fort den Angriff an. Als Schiff fuhr frei. Schrie ins Funkgerät. 100 von Laserstrahlen und Raketen flogen auf die Cathara-Schiff zu. Die Waffen flogen durch die Alienschiff hindurch, als wenn sie Geister. Die Cathara-Schiff wurden durchsichtig und die menschlichen Waffen trafen nix. Was hell, flüstert Yoongi. All Waffen haben würfelt, dann griffen die Cathara an. Ihr Schiff wurden wieder fest und führten zurück. Aber ihr Waffen waren anders. Sie schossen nicht nur Laser, sondern auch seltsame Energiestrahlen, die direkt durch die menschlichen Schilde ging in dort in 10 Minuten verloren die Menschen 30 Schiff. Die Cathara verloren keins. Rucksack, befahl Yoongi. Als Schiff. Sofortiger Rucksack. Zurück auf der Erde herrscht Panik. Die besten Waffen der Menschheit waren nutzlos gegen die KYTHRA. Dr. Kim Subin arbeitet Tag und Nacht in seinem Leben. Unter such Jitzber der Cathara, die sie finden konnten. Sein Augen waren rot vor Müdigkeit. Es muss ihn Schwitz geben, Meldte. Els hat ihn Schwitz. Nach einer Wurch von etwas Interessantes. Die Cathara-Technologie verwendet seltsame Frequenzen, Elektromagnetic Wellen, die Fliegeten kontrollierten. Jimin, komm her, rief Subin aufgeregt. Commander Park Jimin kam sofort ins Leben gerent. Ich habe es, sagt Subin. Die Cathara können nur durch Materie gehen, wenn sie ihn bestimmt Frequenz verwenden. Wenn wir dies Frequenz trennen, würden sie wieder normal. Kannst du das beweisen? Fragt Jimin. Subin siegt ihm ein kleines Gurt. Ich habe einen Prototyp gebaut. Wenn das funktioniert, können wir die Cathara treffen. Der Test von den wird später statt. Captain Lee Ji-hoon fährt ein kleines Schiff mit Subins neuem Gurt. Sie fanden ihn einzeln Cathara-Patrouille. Gurt. Aktivieren, befahl Ji-hoon. Das Schiff begann. Die Spezialfrequenz zu SEND in dort plötzlich wurden die Cathara-Schiff wieder fest. Sie konnten nicht mehr durch die Materie gehen. Jetzt, schrie Ji-hoon, Führer, die Laser trafen die Alienschiff, direkt. Zum ersten Mal explodierten Cathara-Schiff. Es funktioniert, rief Ji-hoon ins Funkgerät. Wir können sie treffen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Endlich hatten die Menschen ihn Chance, aber die Cathara lernten schnell. Sehr schnell dort beim nächsten Kampf hatten sie ihr Taktik geändert. Sie griffen aus gehöriger Entfernung an. Sie verwendeten neue Frequenzen. Sie passten sich an die menschlichen Waffen an. Sie lernen von jedem Kampf, sagt Admiral Minhozu. Seinem Stab, die Taktik, die wir verwenden, wird beim nächsten Mal nutzlos sein. Dr. Choi Yuna nicht grimm. Sie studieren ans. Jeder Kampf macht sie kluger. Die Ingenieur der Erde arbeiteten fieberhaft. Sie bauten neue Waffen, neue Schiff, neue Gurt. Aber die Cathara waren immer einen Schritt voraus. Wir sind in einem Wettrennen, sagt Minho. Aber sie sind schneller als wir. Die Situation wird jeden Tag schlimmer. Die Cathara griffen mehr Kolonien an. Sie lernten, why Menschen kämpfen, why sie dachten, why sie Angst hatten. Admiral, sagt General Park ernst, wenn wir so weitermachen, würden wir verlieren. Sie sind so anpassungsfähig. Minho starrt auf die Sternenkarte. Die roten Punkte kämen immer an dieser Erde. Dann müssen wir etwas tun, was sie nicht erwarten, sagte Alice. Etwas völlig Neues. Der Albtraum begann 3:47 Uhr Erdzeit.
Drei menschlich Welten nu Dejian, nu Guangzhou an nu Olsen verloren gleichzeitig den Kontakt zur Erde. Admiral Li Minho start off die Toten Communicationskanal. Das ist kein Zufall, Memelte. Sie greifen koordiniert an. Commander Park Jimin Beckham den Auftrag, nu Dejian zu erreichen. Sein Rettungsflot flog so schnell sie konnt, aber die Reise dauert 6 Stunden. 6 Stunden. In denen 1 Million Menschen allein waren dort als Himmelsschiff endlich ankamen, war die Welt still. De still, Verteidigungsstation sinsiert, meldet Lieutenant Kim Seok-jin, aber seltsam, sie sind nicht explodiert, sie wurden einfach abgeschaltet. Jimin flog mit einem kleinen Team zur Hauptstadt hinunter. Die Stadt sah normal aus, aber sie war völlig leer. Autos standen mitten auf der Straße, Türen waren offen, Essen lag noch auf den Tischen. Wo sind alle? Flüstert Pilot Lee Hosiok. Sie fanden die erste Gruppe Überlebende in einem Bunker unter der Stadtbibliothek. 20 Menschen, die vor Angst zitterten. Sie kamen in der Nacht. Sollte Frau Namens Park Minji, aber sie täten nicht. Sofort, sie spielten mittens. Was meinst du, fragt Jimin. Sie jagten es durch die Strauen. Why ein Spiel für sie hätten uns all schnell tenknen. Aber das wollten sie nicht. Sie beobachteten uns, ein alter Mann. Namens Choisuen nicht. Sie lernten, why wir reagieren. Wenn wir rannten, folgten sie langsam. Wenn wir uns versteckten, warten sie, als wollten sie verstehen, why wir denken. Jimin Beckham Genset. Sie studieren uns. Die Rettungsmission wird zu einem Albtraum. Jedes Mal. Wenn Himmens Team in Gruppe Überlebende fand, griffen die Gitarre an, aber nicht zufällig. Sie schienen genau zu wissen, wo die Menschen sich verstecken würden. Sergeant Kim Taeyeon fort ein Rettungsteam zum Krankenhaus. Wir nehmen die Nordroute, sagt ins Funkgerät. Trefft uns in 20 Minuten. Aber die Gitarre warten bereits an der Nordroute. Sie hatten das Funkgespräch gehört und verstanden. Sie kennen und sehr sprechen, schrie Taeyeon. Als die Monster aus den Schatten sprangen. Sie verstehen alles. Von seinem Team überlitten nur 2 Mann dort Dr. Kim Subin analysiert die Angriffsmuster. Commander, schauen Sie sich das an. Die Gitarre greifen nicht zufällig an. Sie testen verschiedene Situationen. Was meinst du, hier haben Sie in Familie, getrennt unbeobachtet, why die Menschen reagieren. Dort haben Sie in Gruppe eingekreist und verschiedene Fluktuage blockiert. Sie studieren menschliche Emotionen und Verhalten. Die Wahrheit war noch schlimmer. Die Gitarre führten Experiment durch. Sie wollten verstehen, was Menschen in verschiedenen Situationen taten. Why sie Angst zeigten, why sie für ihr Familien kämpfen, why sie starben dort auf nu Guangzhou von Commander Li Yungi etwas Entsetzliches. Die Gitarre hatten Menschen in Gruppen eingeteilt. Familien hier, Soldaten dort, kinder separate. Dann hatten sie verschiedene Jagdmethoden ausprobiert. Sie sammeln, daten über uns, Bergdichtungi über Funk. Jeder Angriff ist ein Experiment. Die Gitarre beobachteten auch die Rettungsmission. Jedes Mal, wenn menschliche Schiffe kamen, lernten sie mehr über militärische Taktiken. Sie sahen, why Menschen ihre Verwundeten behandelten, why sie Entscheidungen unter Stress trafen. Wir machen es schlimmer, erkennt Jimin, jede Rettungsmission, gibt ihnen mehr Informationen über uns, aber sie konnten nicht aufhören. 100.000 Menschen warten auf Hilfe. Die letzte Rettungsmission auf nu Olsen war im Fall. Die Gitarre hatten Übelbände als KCD verwendet. Als Himmens Flot landet. Waren die Monster bereit? Sie wussten, dass wir kommen würden. Sagt Pilot Park Jungkook,
Worin sie unter schwerem Feuer standen. Sie haben en sehr Rout voor haar gesucht, en sehr lande zoon. Eils, Jimin erkent die schrecklich Wahrheit. Die Kithara hatten Menschen nicht nur als Buit ausgewählt. Sie hatten sie als Studienobjekt ausgewählt. Jeder Angriff, jede Rettung, jeder Kampf gab den Monstern mehr Wissen über die menschliche Natur. Admiral, funkt Jimin so Erd, wir haben ein Problem. Sie lernen uns besser kennen als wir uns selbst. Die Menschheit war nicht nur gejagt worden, sie war analysiert worden. Und die Kithara wussten jetzt genau, why sie Menschen am effektivsten. Terrorisieren Keil in ten Dr. Kim Subin hat sie 3 Tage nicht geschlafen. In seinem Leben lagen überall Kithara beproben an seltsam Alien Technology. Seine Augen brannten. Aber konnte nicht aufhören zu forschen. Da ist etwas, das ich nicht verstehe. Moment zu seinem Assistenten Dr. Park Woo-young. Schauen Sie sich dies Gehirnskans an. Die Bilder auf dem Bildschirm zeigten das Gehirn einer toten Kithara. Aber es sah nicht aus wie ein normales Gehirn. Es hat seltsam Kristall darin, die wie kleine Antennen aussahen. Was sind das für Kristall? Fragt Woo-young. Das ist das Geheimnis, sagt Subin aufgeregt. Ich glaub. Dies Kristall verbinden all Kithara miteinander. Sieht seinem Assistenten ihn an der Aufnahme. Schauen Sie hier. Dies Kristall senden und empfangen elektromagnetische Signale. Genau wie ein Funkgerät. Plötzlich verstand Subin alles. Mein Gott, flüsterte. Sie sind all miteinander verbunden. Wie ein riesiges Netzwerk. Ransom Hauptcomputer und begann fieberhaft zu rechnen. Die sollen Bestheiten sein Theorie. Woo-young, holen Sie Admiral Lee. Sofort. Ein Stund später sah Admiral Lee Minho im Labor und hört zu. Neben ihm sahen Commander Park Jimin und Dr. Choi Yuna. Erklären Sie es noch einmal, sagt Minho. Subin, sieht auf sein Diagramm. Die Kithara haben ein Gruppenbewusstsein. Wenn ein Kithara etwas lernt, wissen es sofort all anderen auch. Das ist unmöglich, sagt Yuna kopfschüttelnd. Nein, es ist genial, antwortet Subin. Stellen Sie sich vor, jede Kithara ist wie ein Computer in einem riesigen Netzwerk. Was ihn sieht, sehen all. Was ihn lernt, lernen all. Jimin Word, Glas, das erklärt alles. Deshalb können Sie an sehr Taktiken so schnell durchschauen. Genau, rief Subin. Wenn wir auf Nudegien in neue Waffe verwenden, wissen all Kithara im ganzen Universum sofort davon. Sie teilen jeder voran. Admiral Minho stand auf und ging nervös im Raum herum. Das bedeutet, sie werden mit jedem Kampf kluger. Jeder Getät Mensch macht sie als starker. Leider ja, bestätigt Subin. Aber ich heb auch gut Nachrichten. All dritten sich zu, ein Netzwerk hat immer schwicken. Wenn wir den Hauptserver finden und zerstreuen, bricht das ganze System zusammen. Dr. Yuna lehnt sich vor. Sie meinen, ich hätte ihn zentrale Kithara, die all anderen kontrolliert, nicht genau, sagt Subin. Aber es muss Hauptnoten geben. Gro Kithara-Schiff oder Stationen. Die als Verstärker funktionieren. Wenn wir die zerstreuen, können wir ihr Netzwerks trennen. Jimin hat eine Idee. Können wir das Netzwerk hacken? Wie einen Computer. Subin lächelt zum ersten Mal seit Tagen. Das ist brillant. Wenn wir die richtige Frequenz finden, können wir vielleicht falsche Informationen in ihr System einspeisen. Oder einen Virus, fügt Woo-young hinzu, etwas, das ihr Gehirnnetzwerk überlastet. Admiral Minho nickt langsam. Das kann funktionieren. Aber wie kommen wir nach Jinyogen einen Hauptnoten heran? Die Antwort kam von einer unerwarteten Quelle. Lieutenant Park Sun-gun, ein Überlebender von Nudegien,
meldet sich du Wort, Sir. Ich heb gesehen, wie die Kithara kommunisieren. Sie haben Großschiff, die wie fliegen statt aussehen. Von dort aus dirigieren sie die Angriff. Die Schiff sind die Hauptnoten, erkennt Subin sofort. Wenn wir eins davon infiltrieren können, das ist Selbstmord, Warfuna ein. Die Schiff sind voller Kithara. Vielleicht, sagt Jimin nachdenklich. Aber wenn wir ihr Netzwerk sehr streng kennen, werden sie verwirrt und schwach. Es könnten sehr einzig Chance sein, Subin arbeitet, die ganz Nacht an einem Plan. Am Morgen hat etwas, das funktionieren kann. Wir bauen ein Art Gedankenvirus, erklärte dem Kriegsrat, ein Signal, das ihr Bewusstseinstück überlastet. Wenn wir es direkt in einen Hauptnoten einspeisen, wird es sich auf El Kithara ausbreiten. Und dann, fragt Minho, dann, werden sie zum ersten Mal in ihrem Leben allein sein. Ohne Gruppenbewusstsein sind sie nur noch normal. Wenn als Großtier, es war ein verrückter Plan. Aber es war die einzige Hoffnung der Menschheit. Commander Park Jimin stand vor, dem Kriegsrat unwusst, dass sein Leben bat, nicht nur sein eigenes, sondern das Leben seiner ganzen Crew. Ich für die Mission, sagte mit ruhiger Stimme, mein Team und ich gehen ins Kithara Hauptschiff. Admiral Lee Minho schüttelt den Kopf. Jimin, das ist Selbstmord. Niemand ist je lebend aus einem Kithara-Schiff herausgekommen. Deshalb muss ich es tun, antwortet Jimin. Ich kenne Taktiken besser als jeder andere. Ich habe überlebt, als all anderen starben. Dr. Kim Subin hielt ein kleines Gurt hoch. Das ist der Neuralstra. Ist nicht größer als ein Handy, aber kann ihr ganzes Bewusstseinstück lahmlegen. Sie müssen ihn nur in den Hauptcomputer ihres Schiffs einsetzen. Nur, lacht Pilot Lee Hosiok bitte. Das ist wie ein Spaziergang in die Hell. Aber Jimin hat bereits entschieden. Kommt mit mir? Zu seiner Überraschung meldeten sich wohl freiwillig Sergeant Kim Tae-young, Dr. Park Woo-young, Lieutenant Choi Yonjin und nun Ende. All wussten, dass sie wahrscheinlich sterben würden. Warum tut ihr das? Fragt Jimin. Weil unsere Familien auf der Erde sind, sagt Tae-young einfach. Wenn wir versagen, sind sie die Nächsten. Die Verbreitung dauert ruhig. Sie verwendeten beautifulere Technology. Ihr Schiff zu tarnen, es war gefährlich, die Alien-Technik war instabil und kann explodieren. Das Schiff wird nur 3 Stunden getend bleiben. Warnte Ingenieur Park Jin-young. Dann versagt die Tarnung und die Kithara Senjuk. 3 Stunden müssen reichen, sagt Jimin. Sie flogen tief in Kithara-Territorium. Das Hauptschiff war riesig so groß wie eine Stadt. Ich schweb zwischen den Sternen wie ein dunkler Berg aus Metall und organischem Material. Mein Gott, flüstert Hosiok. Wie viel Kithara sind da drin so viel, antwortet Jimin. Aber wir haben kein Wall. Sie landeten in einem verlassenen Hangar. Das Innere des Schiffs war wie ein Albtraum. Die pulsierten wie lebendiges Gewebe. Seltsam. Gerisch halten durch die Korridor. Bleibet zusammen, befahl Jimin, und macht keinen Lärm. Sie bewegten sich durch das Schiff wie Geister. Überall sahen sie Kithara, aber die Tarnung funktionierte noch. Die Monster konnten sie nicht sehen. Nach einer Stunde fanden sie etwas Entsetzliches. Es war ein riesiger Raum voller pulsierender Kristall. In jedem Kristall waren Bilder der Erinnerungen. Was ist das? Flüstert Dr. W. Jimin erkannte sofort. Das sind die Erinnerungen ihrer Opfer. Aller Arten, die sie gejuckt haben. Die Kristall zeigten Bilder von Dutzenden verschiedener Alienarten. All waren intelligent gewesen.
Alweren von den Kithara gejugt ungettet worden, letzten, Gedanken, Iringst, ihr Hoffnungen Hales war higher gespeichert. Sie sammeln unsere Erinnerungen, erkennt wie Jungen setzt, wie Trophäen, in einer Eck der Raums fanden sie nur Kristall, dies zeigten menschliche Erinnerungen, Familien auf der Erde, Kinder, die spielten, Menschen, die lachten und lieten. Sie haben bereits angefangen, und zu sammeln, sagt, der Jung mit gebrochener Stimme, aber das Schlimmste kam noch, in der Mitte der Raums stand ein gigantischer Kristall, wohl so groß wie ein Haus und pulsierte mit dunklem Licht. Das ist ihr Hauptcomputer, erkennt Jimin. Hier ist ihr Bewusstseinsstück gespeichert. Sie enthüllten sich dem Kristall. In seinem Inneren sahen sie etwas Unmögliches, die gesammelten Erinnerungen von Millionen von Wesen aus der ganzen Galaxie. Alle Arten, die Kithara gejugt hatten, waren hier gefangen. Sie wurden nicht sterben, flüstert wie jung. Die Kithara behalten ihr Opfer für immer. Plötzlich begann ihr Tarnung zu versagen. Die Kithara-Technologie in ihrem Schiff brach zusammen. Wir haben keine Zeit mehr, sagt Jimin. Wie jung, setzen Sie den Stir ein. Jetzt, Alarmlichter begannen zu blinken. Irgendwo im Schiff heulten Sirenen. Die Kithara wussten, dass Eindringling. Da waren, fast fertig, Mamelt wie jung, Ränder an dem riesigen Kristall arbeitet. Noch 10 Sekunden dann hörten sie das Geräusch, das sie fürchteten. Das Kratzen von Klauen auf Metall. Die Kithara kamen dort das Kratzen der Klauen. Wird lauter. Commander Park Jimin und sein Team waren umzingelt. Überall sie herum tauchten Kithara aus den Schatten auf, die gelben Augen glitten vor Jaglust. Der Stir ist fast installiert, rief Dr. Park jung. Ränder fieberhaft an dem riesigen Kristall arbeitet. Aber ich brauch noch 2 Minuten. Die haben wir nicht, sagt Sergeant Kim Tae-young und halb 10 Wolf. Sie kommen. Die ist wohl Kithara stürmt in den Raum. Aber etwas war anders. Sie bewegten sich nicht wie die perfekten Jüger, die sie normalerweise wären. Sie siegerten. Sie sind verwirrt, erkennt Jimin. Das Stir funktioniert bereits teilweise. Lieutenant Choi Yonjin führt sein elektromagnetisch Waffe ab. Zum ersten Mal sieht man den vielen Kithara zu Boden und blieben liegen. Ihr Netzwerk. Wordschwicker, schrie triumphierend, aber es kämen immer mehr. Vergeht Kithara, die sie täten, kämen 3 neue. Das Team wird langsam übernt. Fertig, rief Wuyong. Das Stir ist installiert. Jimin ran zu dem Gurt, aber, als die Anzeige sah, wird sein Haus kalt. Es funktioniert nicht automatisch, sagte Lies. Jemand muss es von innen aktivieren. Was bedeutet das? Fragt Tae-young, Ränder weiterkämpft. Wuyong wird blass. Jemand muss sich direkt mit dem Bewusstseinsstück verbinden, mit seinem eigenen Geist. Das wird in 10. Ein schweres Schweigen erfüllt den Raum, obwohl der Kampf weiterging. Ich mach es, sagt Jimin ohne zu siegen. Es ist mein Mission. Nein, sagt Tae-young sofort. Ich bin der Sergeant. Es ist mein Job, das Team zu beschützen. Seid bei die Werkt. Rief Pilot Lee Hosiok. Ich bin der Pilot. Ich kann mich am besten mit Computersystemen verbinden. Plötzlich lacht Dr. Wuyong, obwohl Tränen über sein Gesicht liefen. Versteht ihr nicht, das ist genau das, was die Kithara nicht verstanden haben. Was meinst du, fragt Jimin verwirrt. Sie haben studiert, why wir kämpfen, why wir Angst haben, why wir sterben, aber sie haben nicht verstanden, warum wir es tun. Mehr Kithara strömten in den Raum. Das Team wurde in ihn gedrängt. Wir kämpfen nicht nur,
zu gewinnen. Rief we jong ebber den Lärm hinweg. Wir kämpfen füreinander. Wir opfern uns füreinander. Jimin verstand plötzlich. Die Cathara waren perfektuger. Aber sie kannten kein Lieb. Sie verstanden nicht. Warum Menschen ihr Leben für fremd gaben. Das ist ein sehr stark, flüsterte. Nicht ein sehr Waffen oder ein sehr Taktiken. Ein sehr Bereitschaft zu sterben. Damit ander Leben kennen. Genau, sagte Jung mit einem traurigen Lächeln. Und das bedeutet, wir gern all zusammen. Was, rief Jimin, wenn einer von uns sterben muss, dann sterben wir all, erklärt Hosiok. Das ist der menschliche Weg. Wir jung nicht. Wir können ein sehr Bewusstsein zusammen verbinden. Als will von uns, das wird stark genug sein, ihr System zu überlassen. Aber dann sterben wir all, sagt Jungen Lies. Ja, antwortet. Wir jung, aber unsere Familien auf der Erde würden leben. Einer nach dem anderen nickten die Teammitglieder. Keiner siegert. Keiner beschwert sich. Sie hatten all das Bild vor Augen ihr Liebsten zu Haus, die auf ihr Rückkehr warten. Die Cathara verstehen das nicht, sagt Jimin, wenn die Verbindungskabel verteilt. Für sie ist jeder Einzel nur wichtig, wenn dem Rudel nutzt, aber für uns, fügte Jung hinzu, ist jeder Einzelne wichtig, weil wir ihn lieben. Sie verbanden sich all mit dem Kristall. Sofort spürten sie das Fremdbewusstsein der Cathara. Es war kalt und hungrig und voller Hass. Zusammenbleiben. Befahl Jimin. Denkt an die Menschen, die wir retten. 12 menschliche Geister drängen in das Alien-Netzwerk ein. Nicht zu erobern, sondern zu opfern. Nicht aus Hass, sondern aus Lieb. Das Cathara-Bewusstsein hat so etwas noch nie erlebt. Es begann zu sitten und zu versagen. Es funktioniert. Flüstert Jung mit seinen letzten Worten. Wir haben gewonnen. Das Bewusstsein der Cathara explodiert wie ein Surplussender Ballen. Überall in der Galaxie spürten die Alien-Jüger, wie ihr Gedanken plötzlich überflutet wurden. Aber nicht mit ihren eigenen Erinnerungen. Mit den Erinnerungen ihrer Opfer. Zum ersten Mal seit Millionen von Jahren fühlten die Cathara Angst. Echt, lemende Angst. Sie erlitten die letzten Momente jeder Creature, die sie gejagt hatten. Den Schmerz der sterbenden Eltern. Die Verzweiflung der Kinder, die ihr Familien verloren. Die Liebeswischenpartnern, die getrennt wurden. Auf dem Hauptschiff brach Chaos aus. Cathara-Krieger fielen zu Boden und schreien. Ihr KCP erfüllten, sich mit fremden Gefühlen, die sie nie verstanden hatten. Einige krollten sich die Schädel auf, und fing, die emotionell flott zu ertragen. Der Cathara-Rätselführer, ein riesig Creature namens siegte. Taumelt durch die Korridor seines Schiffs. In seinem Kopf sah ein menschliches Kind, das nach seiner Mutter weint. Spürt die Verzweiflung des Kinds, als wäre es sein eigen. Was ist das? Brüllte, aber niemand antwortet. Sein Krieger waren all von den gleichen. Visionen geplagt. Auf der Erde spürt Admiral Lee Minho, dass etwas passiert war. Die Cathara Angriff hörten plötzlich auf. Ihr Schiff trieben ziellos im Weltraum. Was ist los da draußen? Fragte Dr. Choyuna. Ich weiß es nicht. Antwortet sie und starrt auf ihr Sensoren. Aber all Cathara-Signale sind chaotisch geworden. Es ist, als würden sie leiden. Wolkenvergingen. Langsam kehrt Ruhe in die Galaxie zurück. Aber die Cathara waren nicht mehr Dieselben. Wir waren wahnsinnig geworden von den fremden Erinnerungen. Sie versteckten sich in dunklen Ecken der Weltraums und redeten mit sich selbst.a, und die Jedoch veränderten sich anders. Sie begannen zu verstehen, was sie getan hatten. Zum ersten Mal,
In ihrer Existenz fühlten sie ruhig, Vector war einer von ihnen. Sah in seinem zerstörten Kommandoraum und Kithara hatten Nisuva geweint, aber jetzt verstande, warum Anderwiesen ist taten. Wir haben so viel zerstört, flüsterte, so viel Leben vernichtet. 3 Monate nach Himmels Opfer mischen Gescher etwas Unglaubliches. Ein einzelnes Kithara-Schiff entgeht sich der Erde. Aber ich kam nicht aus Angreifer. Ich sendet ihn Friedensbotschaft. Menschen, von der Erde, sagt ihn tief, brummend Stimme aber auf von Kanal. Ich bin Siegter. Ich war your Feind. Jetzt bitte ich Vergebung. Admiral Minho konnte ich's nicht fassen. Die Kithara bitten Vergebung. Das Alienschiff landet vorsichtig außerhalb von Seoul. Siegter kam allein heraus ohne Waffen. War noch immer riesig und beängstigend, aber seine Augen waren anders, sie waren voller Trauer. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, sagte zu den versammelten menschlichen Führern. Wir dachten, Anderwiesen ren nur Blut. Wir verstanden nicht, dass sie Gefühl haben, dass sie lieben können. Dr. Kim Subin übersetzt für die anderen. Siegter sprach in Mischung aus verschiedenen Aliensprachen, die von seinen Opfern gelernt hat. Warum hat überhaupt angefangen zu jagen? Fragt Minho. Siegters Antwort schockiert all. Weil unsere Heimatwelt zerstört wird. Vor 1.000.000 Jahren kam etwas aus der Leere zwischen den Galaxien. Is fra unseren Planeten und all unsere Familien. Was war is? Fragt Subin. Wir nennen is die Leerenfresser. Sie sind älter als Zeit und Raum. Sie verschlingen ganz Galaxien. Siegter zittert beide erinnern. Wir begannen zu jagen, weil wir dachten, wenn wir stark genug wurden, könnten wir uns eines Tages reichen. Und jetzt, fragt Minho. Jetzt wissen wir, dass stark allein nicht genug ist. Opferbereitschaft, Lied füreinander, das ist matcht. Das haben wir nie gebt. Siegte nicht sich vor den Menschen nieder. Lehrtens, why man, lebt. Lehrtens, why man verändert ist. Und gemeinsam können wir uns vielleicht gegen die Leerenfresser wehren. Admiral Minho blickte in die Augen der himmlischen Fans und sah nur aufrichtig ruhig. Sie kommen wieder, nicht wahr? Fragte. Die Leerenfresser. Siegte nicht langsam. Sie sind bereits unterwegs. In 100 Jahren würden sie hier sein. Die Menschheit hat einen neuen Verbündeten gewonnen. Aber sie hatten auch erfahren, dass ein noch größerer Feind kam. Der Kampf um das Überleben der Galaxie hat gerade erst begonnen.